Sexta lección. Modo imperativo. Es tan sencillo entender cómo se forma el imperativo de los verbos ingleses, que el mero estudio de las frases que siguen le dará una idea precisa del modo imperativo, o sea aquel modo por medio del cual se dan órdenes. Para formar el modo imperativo basta usar el verbo en modo infinitivo sin to. Be a good boy. Come with me. Get me that book. Do this to day. Say something. Go to London. Let me go. Get me that money. Come tomorrow. Give me my horse. Send a telegram. Do your work. Do your work. Go with him. Go with him. Keep your word. Keep your word. Nuevas palabras. Aprenda de memoria las siguientes palabras. Head. Dear. Cheap. Early. Necessary. Snow. Snowing. Very. Shoes. Wood. Fat. Station. Warm. Country. My. Mine. Spain. Flag. Reading. To go. Gone. Expresiones impersonales. Aprenda de memoria estas expresiones impersonales de gran uso en el idioma inglés. It is beautiful. It is very beautiful. It is broken. It was broken. It is cheap. It is very cheap. It was clean. It is clean. It is dear. It is very. It is early. It is very early. It is false. It is important. It is late. It is very late. It is true. It is natural. It is necessary. It is very necessary. It is possible. It is private. It is probable. It is very probable. It is raining. It was raining. It is very frequent. It is bad. It is very. It is snowing. It was snowing. Actos realizados con el cuerpo. Aprenda de memoria las palabras que van a continuación, las cuales son muy importantes. A kiss. A smile. A push. A jump. A run. A slip. A step. A stop. A cry. A breath. A walk. A blow. A rest. A bite. Nuevas palabras. Aprenda ahora este pequeño grupo de palabras. Yesterday. Arm. Armed. Number. Numbering. There is. Train. He undertook. Parcel. To do. Done. Full. Bright. Hablando de las horas. Hablando de las horas se usa la palabra to con significado de para. Por ejemplo, 5 minutes to 1 significa 5 minutos para la 1. Con la palabra past, que significa pasado, se indican los minutos que han pasado de una determinada hora. Por ejemplo, 5 minutes past 1 significa 5 minutos pasada la 1 y 5. Los ingleses no emplean el artículo, la, o, las, hablando de las horas. Dicen sencillamente, at 6, a las 6. Refiriéndose a las horas, suele usarse la palabra o'clock en esta forma. It is 7 o'clock, son las 7. Al igual que en castellano, puede usarse o no la palabra minutos. Por ejemplo, se puede decir, las 5 y 10 minutos, 10 minutes past 5, o sencillamente, las 5 y 10, 10 past 5. Estudie las frases siguientes. Watch. Clock.
o'clock. It is 10 o'clock. At. I will go at 6 o'clock. About. It is about 4 o'clock. I will come at 7. 2. Minute. It is 5 to 9. It is 5 minutes to 9. Past. It is 5 minutes past 1. It is 5 past 1. It is 20 past 10. It is 20 to 10. Half. Come at half past 8. Quarter. It is a quarter past 1. It is a quarter to 1. It is 25 to 2. It is 10 past 7. It is half past 9. Is it a quarter past 2? He will come at 4. I may come at 5. It is about a quarter to 12. My father will go to your house at 6. I will be there at 10 o'clock. El adjetivo inglés es invariable. Los adjetivos ingleses son siempre invariables. Son exactamente iguales para el singular, el plural, el femenino o el masculino. Beautiful. Chemical. Delicate. Complete. Together. Separate. Green. Red. This, and, that. Para indicar cualquier persona o cosa cerca de quien está hablando, se usa la palabra this, este, esta o esto. Para indicar cualquier persona o cosa distante de quien está hablando, se usa la palabra that, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello. This. That. This book. That man. Pregunta, ¿cuál es la palabra inglesa que corresponde a las castellanas este, esta o esto? Respuesta, this corresponde a este, esta o esto. Pregunta, ¿cuál es la palabra inglesa que corresponde a las castellanas ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello? Respuesta, that corresponde a ese, esa, aquel, aquella, aquello. Estudie cuidadosamente estas frases. That is our farm. That is my hat. That is all. This house is very small. This is my bed. This is his coat. This is my book. This is your room. That is my house. This is a good hotel. This dog is very dirty. This, and, these. El plural de this, que, como se sabe, significa este, esta o esto, es this, palabra que significa estos o estas. This boy. Este niño. These boys. Estos niños. Pregunta, ¿cuál es la palabra inglesa que corresponde a las castellanas estos o estas? Respuesta, this corresponde a estos o estas. That, and those. El plural de that, que significa ese, esa, eso, aquel, aquello, aquello, es those, palabra que significa esos, esas, aquellos o aquellas. That boy. Ese niño. Those boys. Esos niños. Pregunta, ¿cuál es la palabra inglesa que corresponde a esos, esas, aquellos o aquellas? Respuesta, those corresponde a esos, esas, aquellos o aquellas. Estudie cuidadosamente estas frases. This river is very long. That is the road to Lima. These are my shoes. These houses are clean. Give those books to my son. These are his sons. This wood is small. That flower is beautiful. This, these, that, those. Es muy importante que usted adquiera un conocimiento exacto del correcto uso de this, that, those, para lo cual repase el ejemplo que va a continuación y luego estudie atentamente las frases que siguen. This, este, esta o esto, una persona o cosa cerca. This, estos o estas, varias personas o varias cosas cerca. That, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello, una persona o una cosa distante. Those, esos, esas, aquellas, aquellos, varias personas o varias cosas distantes. Estudie cuidadosamente las frases que siguen. This is our train. That is a beautiful garden. Those boys are very bad.
These are good boys. That is my room. Those are my friends. Those letters are for you. Give me those scissors. Those animals are fat. This is the station. That is my pencil. This is a warm country. These boys are good. Those books are mine. That, significando que, el estudiante ya conoce la palabra that en su significado de ese, esa, eso, aquel, aquello, aquello. That, además de significar ese, esa, eso, aquel, aquello, aquello significa también que. Pregunta, además de significar ese, esa, eso, aquel, aquello, aquello, ¿qué otra cosa significa la palabra that? Respuesta, además de ese, esa, eso, aquel, aquello, aquello, la palabra that significa también que. Es tan frecuente el uso de that en cada uno de sus varios significados, que es indispensable que usted estudie con mucha atención las frases siguientes. That woman. That man is ill. He says that he is ill. That is bad. That boy is dirty. That was all. I saw that I was wrong. That girl was sad. She said that he was here. Your father said that that was wrong. That boy said that flag was the flag of Spain. That book that you are reading is mine. Say to my son that I am ill. El prefijo an. El prefijo an colocado delante de ciertas palabras inglesas da a estas un valor opuesto al que tenían antes de añadirse ese prefijo. El prefijo inglés an corresponde a los prefijos castellanos de su in. En castellano decimos, por ejemplo, hacer, y cuando queremos expresar algo opuesto a esa palabra, anteponemos el prefijo de es, y la palabra se convierte en deshacer, hábil en inhábil, etc. Lo mismo podemos hacer en inglés por medio del prefijo an. Pregunta, ¿qué indica el prefijo an? Respuesta, an, colocado delante de una palabra, le da a la misma un significado opuesto al que antes tenía. Equal. Unequal. It was an unequal fight. Happy. Unhappy. He is an unhappy man. Kind. Unkind. You are very unkind. Married. Unmarried. That man is unmarried. Necessary. Unnecessary. That is unnecessary. True. Untrue. That is untrue. Opuestos. En lo posible, evite siempre aprender palabras sueltas y sin asociación, porque esa manera de estudiar es sumamente dificultosa y lenta. Por el contrario, si estudia las palabras inglesas como en este libro se le indica, ver que la tarea le resulta agradable y rápida. Familiarícese con las palabras que van a continuación. Past. Future. Past is the opposite of future. Town. Country. Town is the opposite of country. Profit. Loss. Profit is the opposite of loss. North. South. North is the opposite of south. Thick. Thin. Thick is the opposite of thin. Private. Public. Private is the opposite of public. Las terminaciones, ed, in. Conviene que el estudiante se familiarice con el empleo de las terminaciones, ed, in, porque ellas le ayudarán mucho a alcanzar un rápido dominio de la lengua inglesa. La terminación, ed, se usa con el verbo, to have, y la terminación, in, con el verbo, to be. Estudiando las palabras y frases que van a continuación, verán lo fácil que resulta comprender y usar estas terminaciones. Smile. Smiling. Smiled. The baby is smiling. The baby was smiling. The baby has smiled. The baby had smiled. Copy. Copying. Copied. She is copying my letter.
She was copying my letter. She has copied my letter. She had copied my letter. Lock. Locking. Locked. I am locking the door. I was locking the door. I have locked the door. I had locked the door. Fish. Fishing. Fished. We are fishing. We were fishing. We have fished. We had fished. We will be fishing. Cook. Cooking. Cooked. They are cooking. They were cooking. They have cooked. They had cooked. Offer. Offering. Offered. He is offering his help. He was offering his help. He has offered his help. He had offered his help. Attack. Attacking. Attacked. The army is attacking. The army was attacking. The army has attacked. The army had attacked. Palabras compuestas irregulares. Ya ha estudiado el lector un buen número de palabras compuestas cuyo significado no es más que una nueva palabra que resume el sentido de las dos, como ticket office, milkman, bedroom, boletería, lechero, dormitorio, etc. Hay, además, otro grupo de palabras compuestas, muy importantes, que son un poco más difíciles porque su sentido no es igual al que debería tener la normal sugestión de las partes. Estas palabras compuestas son diferentes de las sencillas que hemos estudiado anteriormente, y tienen sentidos especiales, como into, away, become, etc., que se forman poniendo juntas in con to a con way, be con come. Todas estas clases especiales de palabras compuestas las ha estudiado en su forma simple, pero al unirse forman nuevas palabras con un sentido diferente que es necesario aprender de memoria. Be. Come. Become. He is becoming old. Day. Today. I will go today. Today is Sunday. Night. Tonight. I will go there tonight. They will come tonight. With. Out. Without. I have come without my son. They will go without you. Out. Side. Outside. There is a man outside. He has gone outside. In. Come. Income. We have small incomes. He has a good income. In. Side. Inside. I will go inside the house. The boy is inside the garden. Under. Take. Undertake. He will undertake that work. He undertook the work. Examen de la sexta lección. Antes de llenar los requisitos de este examen, vuelva a repetir los exámenes de las 5 lecciones anteriores. No crea que está perdiendo el tiempo al insistir tantas veces. Estos repasos le facilitarán considerablemente su rápido avance en el dominio del inglés. Ve cómo se forma el modo imperativo. Sé qué significan this, that, those y these. Traduzca al inglés las siguientes expresiones. 1. Es muy hermoso. 2. Es necesario. 3. Es muy necesario. 4. Es muy probable. 5. Estaba roto. 6. Está lloviendo. 7. Estaba nevando. 8. Es privado. 9. Es tarde. 10. Es temprano. 11. Es muy caro. 12. Es muy barato. Traduzca las siguientes frases. 1. It is 2 o'clock. 2. It is 5 o'clock. 3. It is 10 minutes to 2.
4. It is 5:15. 5. It is 5:25. 6. It is 2:45. 7. It is 9:00. F que indica el prefijo an. G, traduzca al inglés las siguientes frases. 1. Este es mi sombrero nuevo. 2. Esas casas son muy viejas, pero muy hermosas. 3. Este es nuestro tren. 4. Esos hombres están armados. 5. Yo estoy numerando esta casa. 6. Ustedes, muy malo. 7. Él es un buen actor. 8. Yo soy un minero. 9. Mi padre es un hacendado. 10. Eso es falso. 11. Venga a las 8:30. End of the 6th lesson, then exercises to perfect this lesson. Good luck. Ejercicios de perfeccionamiento de la sexta lección. Un buen jugador de tenis debe aprender a lanzar la pelota hacia todas las direcciones. Algo similar debe hacer el que quiera hablar rápidamente un idioma extranjero. Debe aprender a lanzar cualquier frase en cualquier modo verbal. Aprendido esto, lo demás resulta fácil. Lo esencial no es aprender una enorme cantidad de palabras extranjeras o muchas frases sueltas. Esto no pasa de ser una torpe manera de aprender idiomas extranjeros. Lo que se necesita, primordialmente, es aprovechar bien todo lo que sabe y aprender a pensar en inglés. Para esto nada mejor que los juegos de frases que hemos estado haciendo. Familiarícese ahora con las frases, notando cómo una pequeña alteración del verbo hace cambiar el significado de las mismas. She comes with me. She came with me. She may come with me. She will come with me. He gave me a push. He is giving me a push. He was giving me a push. This is our farm. That was our farm. This will be our farm. Your son is fishing. Your son was fishing. That is unnecessary. That was unnecessary. That will be unnecessary. That is all. That was all. This is my room. That was my room. This will be my room. That may be my room. This might be my room. That would be my room. This house is mine. This house will be mine. This house was mine. This house may be mine. This house might be mine. My father is a good actor. My father was a good actor. My father will be a good actor. My father might be a good actor. We were ending our work. We are ending our work. The army is attacking. The army was attacking. My son is in Argentina. My son was in Chile.